Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fatmanur Isnaini and I'm from TBI 3 class and I want to describe about pronoun. Okay, what is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. Pronouns refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frase kata benda. Kata ganti yang mengacu pada kata benda yang telah disebutkan atau kata benda yang tidak perlu disebutkan namanya secara spesifik. Personal pronoun. A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. Kata ganti orang atau personal pronoun adalah kata pendek yang kita gunakan sebagai pengganti sederhana untuk nama pribadi seseorang. Di sini sebagai subjek ada singular and plural. Untuk orang pertama, singular menggunakan I dan plural we. Second person you, third person he, she, it, and they. As object atau sebagai objek, for first person me and use, second person you, third person him, her, it, and them. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. Jadi kata ganti posesif adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan. Singular possessive pronoun. Possessive pronouns are singular if they only refer to only one person or thing. Ada mine, my, his, and its. Jadi kata ganti posesif yang tunggal adalah jika hanya merujuk pada satu orang atau satu benda saja. Kemudian ada plural possessive pronoun. A possessive pronoun is plural if it refers to more than one person or thing, seperti ours and yours. Kata ganti posesif yang plural atau jamak itu mengacu pada lebih dari satu orang atau satu benda. Demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people or things, seperti this, that, and those. Jadi kata ganti demonstratif adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk orang atau benda-benda tertentu. Example, this is your watch, that house is wonderful, those are yours. Kemudian, relative pronoun. A relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to an independent clause. A clause beginning with a relative pronoun is poised to answer questions such as which one, how many, or what kind. Who, whom, what, which, and that are all relative pronouns. Jadi relative pronoun adalah kata yang memperkenalkan klausa dependent atau relatif dan menghubungkannya ke klausa yang independen. Klausa yang dimulai dengan kata ganti relatif siap untuk menjawab pertanyaan seperti yang mana, berapa banyak, how many, atau jenis apa, or what kind. Kemudian who refers to a person as the verb subject. Whom refers to a person as the first object, which refers to an animal or thing, what refers to a non-living thing, that refers to a person, animal, or things. Example, the girl who talking to the old lady is my daughter, and the vase which color is gold is mine.
Wo, jadi di sini wo digunakan untuk lanjut interrogative pronoun. What is an interrogative pronoun? An interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question. Jadi kata untuk pertanyaan atau bertanya. Jadi kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Di sini ada who and whom, was, what, which. Who and whom. Who and whom are used to ask questions where the answer is expected to be a person. Who is used as a subject and whom is used as an object. Kemudian was is used to ask questions about possessions, ownership, or a relationship. Kemudian what is used to ask a question where the answer is expected to be an object or abstract concept. Which is used to ask questions where there are multiple choice or possibilities as to what the answer could be. Kemudian reflexive pronoun. Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. They can act as either objects or indirect objects. The 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourself, yourselves, and themselves. Jadi kata ganti refleksif adalah kata-kata yang berakhiran self atau selves yang digunakan ketika subjek dan objek atau kalimat sama. Misalnya mereka dapat bertindak sebagai objek atau objek tidak langsung. 9 kata ganti refleksif bahasa Inggris yaitu ada myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourself, yourselves, and themselves. Yang terakhir yaitu ada indefinite pronoun. What is an indefinite pronoun? An indefinite pronoun is a pronoun that doesn't specifically identify what it is referring to. Jadi indefinite adalah kata ganti tak tentu. Kata ganti tidak tentu adalah kata ganti yang tidak secara khusus mengidentifikasi dengan apa yang dimaksud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.